So guys, today we are going to talk about the top 26 subject-verb-agreement rules. But today we are not going to cover all of them. We are going to go for the half of it so that you people can remember it and just go through the stuff. So let's start then, which talks about the subject-verb agreement, because some of the verbs or the subjects may confuse us that why it's looking like the singular one, why we should have to put it in the plural form, or this word is basically plural, or the subject is basically mentioning to the plural form, but why instead of it verb we are doing it in singular form. So that's why it will help you out through the things or the writings you are going to do or speaking parts. So at first we should know that the basic difference between verb and noun. So we can easily identify both of it, because verb is the action and noun says about the four things, which is the name of a person, animal, thing, or a place. Four things. So when noun plus s or as means plural noun, it means like dogs, cats. Noun plus s or as থাকলে আমরা বুঝি সেটা plural. And verb এর সাথে s or as যোগ হলে সেটা আমরা singular জানি। ঠিক আছে? Like eats, speaks, আমাদের subject singular, verb singular. Then if two subjects are joined by and, plural verb will be used. মানে আপনি কি and দ্বারা যদি দুইটা ভিন্ন subject, different subjects carry করে and দিয়ে যুক্ত থাকে, then it will be in plural, like Ram and Sham are coming. Ram and Sham both are the different one. But if two or more than two nouns are adjectives, what? If two or more than two nouns are adjectives are joined by and, but only person or thing or idea is discussed, singular verb will be used. Let's go for the example, what it says actually. So number one, my friend, philosopher, and guide have come. Here see, my friend. Okay, it's a noun. Then go for the philosopher and the guide. It's using the noun as an adjective form. মানে সে হচ্ছে দার্শনিক as well as সে হচ্ছে আমাকে পথ প্রদর্শক হিসেবে ইউজ করবে। সো এখানে এই মাই ফ্রেন্ডটাকে মেনশন করছে এই দুইটা জিনিস, যে আমার ফ্রেন্ড হচ্ছে দার্শনিক প্লাস হচ্ছে পথ প্রদর্শক এসেছে। সো ইটস নট রেফারিং টু দ্য ডিফারেন্ট পিপল, it's referring to the only my friend or the friend the guy is speaking about. So instead of writing have, we have to do has. Can a philosopher or guide as an adjective use হয়ে গেছে, ঠিক আছে? Then slow and steady win the race. It will be wins the race, because slow and steady is like a thing that time and tide, slow and steady, bread and butter, which consists with two different nouns, but it covers only one phrase, like a phrase. Then fish and chips is my favorite dish. It has no error. Fish and chips, both of them with the same one, combining. Then if two uncountable nouns are joined by and if two spelling is mistake here. If two different subjects are discussed, plural verb will be used. Same goes rules I discussed up. The and দিয়ে যদি দুটি different subject কে বোঝায় বা different কিছু discuss করে, বিষয় নিয়ে বলে, then it will go for the plural one. আর যদি দুইটা and দ্বারা যুক্ত but similar thoughts use করছে, similar subjects use করছে, বা ওই ব্যক্তিটা সম্পর্কেই বলছে, so it will cover singular. Okay, then let's go with the rule number 3, which talks about if the subject is joined by as well as with, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, the verb will agree with the first subject. মানে এই সকল শব্দগুলো থাকলে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে সাবজেক্ট আমাকে ফার্স্টে যেটা আছে সেটা আপনাকে ধরতে হবে।
লাইক যেমন রাম as well as his parents is coming. আমরা সাধারণত কি ধরবো যে এখানে his parents আছে, so we will write যে are coming. বাট এখানে আপনার মেইন সাবজেক্টটা হচ্ছে রাম। রাম পাশাপাশি তার বাবা মারা, সো এখানে রাম ইজ দ্য মেইন সাবজেক্ট। সো এই সকল শব্দগুলো থাকলে, এখানে যে শব্দগুলো আছে এই সকল শব্দগুলো থাকলে বুঝতে হবে যে ফার্স্টে আমার যে সাবজেক্টটা বলা আছে ওয়ার্ডগুলোর স্টার্টিং এ, সেই সাবজেক্টটা আপনার সেই সাবজেক্টের উপর বেস করে আপনার ভার্বটা দিতে হবে। If it's singular, you have to give singular. If it's plural, you have to go with the plural ones. If an article is placed just before the first subject, it means the person or thing is the same for which two nouns are used. Hence, singular verb will be used. মানে বলছে যদি আপনার ফার্স্ট সাবজেক্টের আগে আর্টিকেল থাকে, ইট মিনস যে আপনি যে পার্সন আর যে মানুষটা সম্পর্কে বা কোনো কিছু সম্পর্কে বলছেন সেটা হচ্ছে সেম ওই সাবজেক্টটাকে ভ্যারি করে ইউজ করছে বা ওই সাবজেক্টটাকে ইন্ডিকেট করেই বলছে। যেমন এ হোয়াইট অ্যান্ড আ ব্ল্যাক গাউন ওয়াজ বট বাই হার। এ হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক গাউন মানে হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাক এখানে হচ্ছে আপনার একসাথে, মানে গাউনটাই হচ্ছে আপনার হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশনের, নট আলাদা আলাদা। ঠিক আছে, তাহলে কি জানলাম? এটা এই হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাক গাউন মানে কাপড়, মানে একটা সাদা কালো গাউন সে কিনেছে, এ আছে আর্টিকেল আগে আছে, সো ইনস্টেড অফ রাইটিং in a plural form it will be singular. Then Churchill was a great orator and a great politician of his time. It means it says about the wrong one, it will be Churchill was a great orator and politician of his time. মানে এখানে যদি আপনি আলাদা দেন was a great orator and a great politician of his time, তাহলে জিনিসটা ভিন্ন হয়ে যায়, মানে হচ্ছে অন্যজনকে বা একই সাথে এভাবে বলা হয় না। সাধারণত আপনি বলতে হবে একসাথে, যখন একটা ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি ডাইরেক্ট বলে দিচ্ছেন যে সে হচ্ছে আপনার অরেটরও আবার পলিটিশিয়ানও একই সময়ে তার সময়ে। But if an article is used before every subject, it refers to different peoples or things. তার মানে কি, যদি আমার প্রত্যেকটা সাবজেক্টের আগে পৃথকভাবে মানে হচ্ছে আর্টিকেল থাকে তাহলে বুঝতে হবে it talking about the different persons. একটা সাবজেক্টের আগে যখন দেখবেন আপনার হচ্ছে শুধুমাত্র একটা এ আছে সাবজেক্টস গুলো বা নাউন্স গুলোর আগে, তাহলে আপনার ধরতে হবে সেটা সিঙ্গুলার। আর যদি আপনি পৃথকভাবে প্রত্যেকটাতে আর্টিকেল দেওয়া আছে সাবজেক্ট গুলোতে বা নাউন গুলোতে, তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে ইট ইজ মেনশনিং ডিফারেন্ট people or things. Like the director and the producer have come. Here article দেখেন both, মানে প্রোডিউসার আলাদা ডাইরেক্টর আলাদা। এখন যদি আমি সেটাকে একই ব্যক্তিকে বুঝাতাম তাহলে হতো দ্য ডাইরেক্টর এন্ড প্রোডিউসার হ্যাভ কাম, যদি আমি সিঙ্গুলার বুঝাইতাম। দা দিয়েই ডাইরেক্টর, সে ডাইরেক্টরও প্রোডিউসারও। Then rule number 5, it talks about if two subjects are joined by neither nor, either or, not only, dash dash but also, then nor কি করলা or, তুমি? who is it? Okay. Also not or, none but, the verb will agree with the nearest subject. Okay. So কি বলছে যে আপনার যদি কোনো দুটো সাবজেক্ট যদি নাইদার নর, এখানে দেখেন আরেকটা জিনিস যে হচ্ছে আপনার নাইদারের সাথে নর বসে, আইদারের সাথে অর, নট অনলি থাকলে বাট অলসো দিতে হবে, দেন নান বাট। ঠিক আছে, তো এই সকল শব্দগুলো হচ্ছে আপনার যে কাছাকাছি যে সাবজেক্টটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার সেই হিসেবে আপনাকে ভার্বটা দিতে হবে। যেমন নাইদার রাম নর শ্যাম হ্যাজ কাম, মানে রামও আসে নাই, শ্যামও না, রাম আসছে না শ্যাম আসছে, কেউই কিন্তু নাই এখানে। তারপর আইদার রাম অর হিজ ফ্রেন্ডস হ্যাভ কাম,
এটার কাছাকাছি ওরা ধরছে এই যে মানে হচ্ছে ভার্বটার কাছাকাছি হচ্ছে আপনি কে, ফ্রেন্ডস নাকি রাম সেটা বলেন তো। হু ইজ দ্য নিয়ারেস্ট ওয়ান হিয়ার? Friends. ফ্রেন্ডস, রাইট? সো এখানে আমরা এই ভার্বটার আগে যে হচ্ছে সাবজেক্টটা থাকবে বা নাউনটা থাকবে সেটাকে আমরা ধরবো হচ্ছে, সেটার প্রেক্ষিতে আমরা ভার্বটা চেঞ্জ করব, ঠিক আছে? সো খেয়াল রাখবেন নাইদার নর আইদার অর এগুলো হচ্ছে কন্ডিশনাল টাইপের, এটা অথবা এটা, এটা নয় ওইটা, এটাও ওইটাও এরকম টাইপের। নান বাট কেউ না, নর অর মানে অথবা কিন্তু এরকম টাইপের। সো এরকম থাকলে আমরা সবসময় মনে রাখবো যে ভার্বের কাছাকাছি যে নাউনটা থাকবে বা সাবজেক্টটা থাকবে সেটা অনুযায়ী আমরা ভার্বকে বসাবো। Then neither of means not either of the two things or people. এটা তো বুঝি। neither মানে দুইটার কোনোটাই না, আর either মানে হয় এটা না হয় এটা, choose one option, you can choose it, but neither এ both of them are not there, কোনোটাই আপনার নাই। So neither of means not either of the two things or people. Neither of the judges of the division bench knew about the facts of the case. Correct. Neither of the judges of the division bench knew about the facts of the case. None of means not one of the groups or groups of things or people. Like neither of his 4 sons looked after him. মানে তার 4 বাচ্চার কেউই তাকে দেখেননি। এখানে আপনার কি দিয়েছে বলেন? এখানে তাহলে neither of হবে নাকি অন্যটা হবে? none of দেখেন, not either of the two things of people, আর এখানে বলছে not one of the group of things or people। একটা হচ্ছে group of people থাকলে আপনার none of দিতে হবে, আর যদি আপনি দুটো জিনিসকে মেনশন করেন তখন আপনি তাহলে দিতে neither হবে of. neither Neither. of। ঠিক আছে, তার মানে দেখেছেন, তার মানে আমরা none of কখন ইউজ করব? when we are talking There about is the few. groups of people, yes, Yeah. and neither of we will talk about the two persons there, মানে two persons or things whatever it is, but two will be in your number। তার মানে দেখেন এখানে neither of his 4 sons, তাহলে কি ঠিক আছে? of No, his 4 sons, two group হইতে of হতো। people, so none Neither of of his, his, হ্যাঁ none of of his 2 son হইলে হয়ে যেত maybe. হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে হয়ে যেত, yes। Yes. Then either of means one of the two things or people। আমি যেমন আপনাকে বলেছি যে either or means হচ্ছে আপনি দুটো জিনিস থেকে যে কোনো একটা জিনিস পিক করতে পারবেন either or দিয়ে, আর neither nor means আপনি দুটো জিনিসের কোনোটাই পিক করতে পারছেন না, ঠিক আছে? আর both দত্ত দেন যখন বুঝাবে আপনি উভয়ই সেটা থেকে নিতে পারবেন, you can choose both of them। So either of means one of the two things or people, same goes with the neither part। Either of the 5 members is at fault, which is like a incorrect one. It will be one of the 5 members, because 5 members here is the group of people, not talking about the 2 persons। Yep. Okay, Yep. is it fine? Yeah, got it. Okay, so like either of the twins will be made the trustee, so twins here talking about the 2 persons, so that's why it will be twins, and Either. one of will be the group of people। So আপনি আর দুইটা জিনিস জানলেন, একটা হচ্ছে none of, neither of, and either of, one of। So note that not is not used with both। For this purpose neither of is used। ঠিক আছে, both of them did not take the exam, no, neither of them took the exam। আমরা both এর সাথে কখনো not ইউজ করি না, ঠিক আছে, মানে নেগেটিভ ইউজ করি না, it's talking about the positive one। আমরা নেগেটিভ বুঝালে তখন আমরা দিব neither of। No, okay, certain nouns are in plural form but singular in meaning, hence they take singular verb, like names of diseases।
measles, mumps, rickets, shingles. Now diseases names যদিও SSSS থাকে, but it will be singular one. Then names of games like billiards, darts, drugs, and etc. Name of the countries: United States, the West Indies. যদিও এটা বোঝা যাচ্ছে যে West Indies, and name of countries is easy to just figure out that this is singular or plural. The name of books: The Arabian Nights, Three Musketeers, etc. The name of the subjects, which also goes with S, but instead of adding S here, it doesn't mean the plural format. Like mathematics is an interesting subject, politics is not my cup of tea. মানে আমার কাপের চা না politics, তাই না? আচ্ছা, okay. If statics means data, mathematics means calculation, and politics means political thought. So plural verb is used. Like statics have revealed multiple scams in the organization of the Commonwealth Games. Statics is not a subject here. It's talking about the thought, the figures of the any kinds of things like datas and all. So rule number 8, which talks about we match the verb with the nearest subject, but this is wrong. Match the verb with the main subject of the sentence. আমরা মাঝে মধ্যে করে ফেলি যে হচ্ছে কি হয় যে ভার্বের কাছাকাছি প্লুরাল কিছু থাকলে আমরা ওই প্লুরালটাকে পিক করি, বাট সাবজেক্টটাকে মিস আউট করে ফেলি। ঠিক আছে, আমরা প্লুরাল ফর্মটা কখন ধরতে পারবো, নিয়ারেস্ট সাবজেক্টটা কখন ধরতে পারবো, দেখি কার মনে আছে নিয়ারেস্ট সাবজেক্টটা কখন ধরবো, কোন ওয়ার্ডস গুলো থাকলে আমরা নিয়ারেস্ট সাবজেক্টটা ধরবো? Either or, neither nor. Okay, let's go for it then. Yes. দেখেছেন, ওর মনে আছে, সরি আপুর মনে আছে যে neither nor, either or, not only এই সকল শব্দগুলো থাকলে না কিন্তু রিলেটেড অর অথবা এইসব রিলেটেড নিয়ারেস্ট সাবজেক্টটা ধরবে। থ্যাংক ইউ। হু সেড দ্যাট? শ্রাবণী? Sumaya binta Habib. Oh, very good, thank you. Okay, so don't confuse with that thoughts of it. Okay, then we will go for the quality of apples. আমরা কি ধরে ফেলবো? apples যেহেতু আছে তার মানে প্লুরাল, হ্যাঁ এবার প্লুরাল দিয়ে দিব। Right, we do that. It's a common mistake, but we just came up with the thought that na etai hobe. So first find out what is the main subject or main topic which is talking about the sentence. The quality of apples is good. It's not talking about the apples, it's talking about the quality of it, right? He and not his parents is guilty. The appeal of the victims for the transfer of the cases related to riots to some other states has been accepted. So here the appeal is the main focus point. যখন এত বড় লাইন থাকে আমরা পিক আপ করতে ভুলে যাই which one will be the main. So took the main theme idea or theme word of it. The number 9, which talks about collective noun, always takes singular verb. Key collective noun. Collective noun kungula when it talks about many of them, but saying with a singular name, calling with a singular name, right? যেমন আমরা পশুপাল কি ইংলিশে কি বলি? herd, right? Herd means cattle, yeah. So it talks about the group of it, but instead of saying it is in a plural form, it will be a singular one. Then army means a group of it, but it's talking about the main one, and a common name, picking the common name from all of it. Then if there is division among the members of the collective noun, or we talk about the members of the collective noun, plural verb and plural pronoun are used. যেমন
the jury are divided in their opinion মানে জুরি এখানে হচ্ছে তাদের প্রত্যেকটার পৃথক পৃথক opinionকে মেনশন করছে ঠিক আছে the audience have taken their seats here audience doesn't mean only one they are talking about the every single person has taken their seats. So we are just ending with the rules. We have only 4 rules left, okay, for today's stuff. Okay, so don't need to get, oh, why is it not ending? Don't go like that. Go with the flow, okay? So rule number 10, which talks about the plural number, will always take plural verb. Eta to amra shobai jani, right? So I'm not going about that one. So if plural noun is used after cardinal adjectives, which talks about 1, 2, 3, 4, like that. And if plural noun denotes certain amount, weight, height, or period, singular verb will be used. In other words, we can say that plural number used as a singular unit will take singular verb. Singular unit. That means it's talking about the whole group and using the cardinal adjectives or talking about the amount, height, or period of the subject. Let's go with it like 100 rupees is in my pocket. 10 miles is a long distance to cover on foot. আমরা কি শিখেছিলাম একই দৈর্ঘ্য পরিমাণ বুঝালে it will be verb যদিও দেখতে হচ্ছে আমার সাবজেক্টটা প্লুরাল হয় but it will indicate as a singular one. So একই দৈর্ঘ্য পরিমাণ means this one. এগুলাতে কি জিজ্ঞেস করছে একটা cardinal numbers 1 2 3 4 5 or talking about the amount or height or weight of it. ঠিক আছে 10 miles. So talking about the what 100 mentioning the cardinal adjectives. Okay. Then number 11, if a subject and the verb are joined by a relative pronoun. Relative pronoun kungulo? Who, which, Who is for that? as, whose and all, whom. So the verb used will agree with the antecedent to the relative pronoun. Like she is one of the noblest women that has ever lived on this earth. She is one of the noblest women. Women এখানে আপনার কি noblest woman এখানে কি অনেকগুলোর মধ্যে ওই একজন পার্টিকুলার ব্যক্তিকেই বোঝাচ্ছে not talking about all of the women talking about a particular woman that has so okay, here note is given that try to understand the meaning of the sentence in this type of questions. Okay. So rule number 12. হ্যাঁ so এই সকল words গুলো দিয়ে আমরা মূলত ধরে ফেলি যে they will be mostly plural যেমন everyone বললে বা every বললে আমরা কি বুঝি plural তাই না every students or every one of it every থাকলে মানে বুঝে ফেলি বা somebody it talking about the plural one but no it is a singular one okay like each every yes প্রত্যেকটি একটা আলাদা আলাদা ভাবে এক একটি মেনশন করে so that's why it's singular so each student has come প্রত্যেকটি স্টুডেন্ট মানে এক একটি স্টুডেন্ট এক একজন স্টুডেন্ট each boy, each girl has come. So many is used in the following ways, like many a man has come, many men have come, a great, a good, many men have come. Okay. So many can be used like a yeah. Okay. So the last rule of today, ding dong. Apnader time, right? Like a subject verb agreement shesh. So if of is used after each every one কোন কোন শব্দের পরে each every one এই সকল শব্দের পরে যদি of কথাটা হয় the noun or pronoun that comes immediately after of will be plural in form
However, the verb, pronoun, adjective, etc. that comes in the later part of the sentence will be singular in form, right? One of the boys has done his work. One of the boys. মানে এই তাদের মধ্যে একজন or one of them has done. So কথা এর মধ্যে each of, every of এগুলো থাকে. So it's end of our today's rules program. So now we will go for the speaking practice. So are you guys ready? Are you going to fasten your belts now? Speaking part? Miss এখন pilot হয়ে যাবে। Okay, Galaxy A52 Harun Bhaiya, right? Yes, ma'am. ভাইয়া আপনি কি ইচ্ছা করে আপনার নামটা লেখেন না তাই না? ভাববেন যে হারুন ভাই লিখলেই তো চিহ্নিত হবে না, কিন্তু গ্যালাক্সি না A52 টা ম্যাডাম, চোখে পড়ে। আপনার হচ্ছে সবসময় আমি লেটে থাকি, তো ওইজন্য লেটে ওপেন করি। আপনি ডাইরেক্ট এটা ইয়েতে সেটিংসে যে নেমটা চেঞ্জ করে ফেলেন, then it will be permanently done. You don't have to do it every time. বুঝতে পারছি, ঠিক আছে। Okay, so in the previous class we have done with part 1. So today we will go with the part 2 program, and let's see what are you people going to talk about that one. So part 2 আমরা কি জানি? It gives you a cue card and adding some questions on it, and you have to go through the questions correct, and whatever the questions are there given, you have to answer it, all of it, and then we can you can add the examples or whatever you are trying to give the additional information of it. And I will give you 1 minute time for just prepare your notes. So the question for you goes to, okay, it's a like an open question for you all. ঠিক আছে আজকে? So you can note down so that you can just prepare about the cells. So today your cue card will be about describe a child that you know. You should say who this child is and how often you see him or her. How old this child is, what he or she is like, and explain what you feel about this child. Should I repeat it once again? Do I have to repeat it once again? Yes, Yeah, and Miss, please repeat again. Okay. So, okay, this is the last time. I'm not going to say you another time, okay? So describe a child that you know. You should say who this child is and how often you see him or her, how old this child is, and what he or she is like, and explain what you feel about this child. Examiner কিন্তু আরো জোরে জোরে মানে it will be going like a train, but I'm going a little bit slow of that. আচ্ছা সবাই pick out করেছেন, so I'm giving you 1 minute's time, 1 minute time from if you're going to hide everyone behind the camera, so whom I'm going to ask? হ্যাঁ আমি আপনাদের নেম কে জিজ্ঞাসা করি, আর কি করব? Okay, so let's start with first today with Shravani. Oh. Okay, who is Redmi Galaxy A30? They don't have their names and all. Okay, Topu Raihan. Are they in the class even? I don't know. Acha. Fahadul Haq. yes, ma'am.
Why are you hiding behind the camera? Is your face so It's beautiful that you can't network show it? issue. I'm out of home Okay. for for see you and listening you clearly. Okay, so your question goes whatever you have already known about the question. So tell me about it. Not listening this clearly. Huh? So I'm not listening your question clearly. I said it twice. But you know, it's network issue. Sometimes it got problem. Okay. Acha. So I'm going to ask another person. Listen to it, Fahadul Haq. Okay. Acha. So Zakia Sultana. Zakia Sultana. Yes. Hello. Yes, I'm listening to you. Thank you. Okay, so your topic was about describe a child that you know. So go for it. Uh, now I talk about my own daughter, the child I like most. She is my daughter. Uh, I can't believe it's already has been 1 year. When I saw her at the first time I forgot all my pain and stress in 9th month, and that's moment I can't. That's Of moment I 9 can't. months. And at that moment, when I Of see 9 my daughter, Hobe, okay? When I see my daughter, or when I have seen my daughter, it's already done, okay? So you have to talk Okay. about in the past. Okay. Then go for it. Now she is 1 year old, and whole days whole day I pass my time with her, and it's a beautiful journey for me as a mother. Mm, and uh, I like most her. Uh, please say the question again. Okay, the question was who this child is and how often you see him or her. Questions কিন্তু আপনাকে আর বলা হবে না, ঠিক আছে? But it's a speaking practice, so that's why I'm telling you. So who this child is and how often you see him or her, how old this child is, what he or she is like, and explain what you feel about this child. She like to outing in the evening She time. is a third person singular number. তাহলে কি like হবে? She likes She likes to. she likes outing, playing with me, and she also likes the bath time. Okay, no. Here, the cue card not talk about what he or she likes. It says about how he or she is like. মানে সে কার মতো. You have to give an example that how does she look like or he looks like, or what the person's character is. She looks like I think she looks like a doll. She is too much pretty, and her
her personality is totally her personality totally goes to her father, and in this age she is too much intelligent. She understands all my comments. And, ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার অনেক গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে জাকিয়া সুলতান আপু। okay. Okay. And you are totally confused what you are going to talk about. Don't make yourself look like a confused person. ঠিক আছে? আপনাকে 1 মিনিট টাইম দেওয়া হয়, পিক আপ সাম নোটস অন ইট, যে আপনি এইভাবে ডিসক্রাইব করবেন। ঠিক আছে? যেন চোখটা নিচে তাকালে আপনি বলতে পারেন যে ও আমি একটা এখন ক্যারেক্টার নিয়ে বলবো, এখন তার হচ্ছে দেখা নিয়ে বলবো, তারপর আমার কেমন অনুভূতি। সো সি আপনাকে নোটস বানানো মানে কি, ডোন্ট জাস্ট পুট অন দ্য লাইনস অন ইট। এই যে কোয়েশ্চেনস কিন্তু পুরোটা লিখে আপনি কুলাতে পারবেন না, রাইট? You don't have much time when the examiner is talking about. তার মানে কি, মেইন কি পয়েন্টস গুলোতে যেতে হবে। Who the child is, that means child's identity, right? Child's identity or how often you see him means the frequency of seeing at it. Then go for that how old this child is, the age সংক্ষেপে লিখে ফেললেন age. Then the characters or the characters or visuality, ঠিক আছে, how she is looking like, visuality or the characters or the looks of it, looks characters. Then আপনার আরেকটা পয়েন্ট কি ছিল, what you feel about it, your emotions towards child। শেষ। কি পয়েন্টস এইভাবে আপনাকে লিখে রাখতে হবে, ঠিক আছে? don't go through the whole question, তাহলে আপনাদের টাইম নিয়ে নেবে। আপনাকে যা বলতে হবে সেটা আগে ওই যে কোয়েশ্চেনটা দেখে মাথায় নিয়ে নিতে হবে, আচ্ছা এটার জন্য আমাকে এটাই বলে ফেলতে হবে, জাস্ট রাইট ডাউন দ্য কিওয়ার্ড। কথাটা বুঝেছেন? ওকে, তাহলে আপনাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। দেন ওই 1 মিনিট টাইমে আপনি ভাবতে পারবেন যে ও আমাকে এই কথাগুলো মেনশন করতে হবে। এটাতে যত টাইম কমাবেন ওইখানে আপনার টাইমটা পেয়ে যাচ্ছেন। 1 মিনিট আপনি ধরছেন, বাট 1 মিনিট ইজ অনেক মানে মোটামুটি ভাবার জন্য ইটস এনাফ। আচ্ছা, আর অনবরত কথা বলা যাবে, আপনাকে থামতে হবে খুব কম, ঠিক আছে? যখন থামছেন তখন ভাববেন যে it's like a going on like this, তখন I want to say or it's feeling like that, মানে অন্য কথা দিয়ে আপনাকে ঘুরিয়ে নিতে হবে, বাট কথা আপনি কন্টিনিউয়াসলি বলে যেতে হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। পজ খুবই কম দিতে হবে। আচ্ছা, নাও অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিসটা একদমই হয় না, তো এই জন্য আসলে হুট করে গেছে। আর কোশ্চেনটাও আমি শুনেছি একটু পরে, ওই যে বেবির সাথেই ছিলাম, তো কোশ্চেনটা শুনে ভাবার টাইমটাও পাইনি, তো এই জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে হচ্ছে মানে কোশ্চেনের মানে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের পয়েন্ট গুলো নোট ডাউন করতে হবে। ইয়েস, আপনি তো পুরোটা কোয়েশ্চেন উঠানোর এত তো আপনার ইয়ে থাকবে না, উনি তো সব বলে যাচ্ছে, তো ওনার কোয়েশ্চেনস পুরো বলে যাচ্ছে, আপনার এত টাইম কোথায়? আপনি ওইটাতে ফোকাস করলে, কোয়েশ্চেনস পুরো লেখায় ফোকাস করলে আপনি ওনার কোয়েশ্চেন শুনবেন না, মিস আউট করবেন। যেমন আমাকে 2 বার বলতে হয়েছে কোয়েশ্চেনটা, ঠিক আছে? কিন্তু এক্সামিনার কিন্তু আপনাকে এই চান্স দিবে না। কোশ্চেনটার মধ্যে যদি আমরা পয়েন্টটা নোট ডাউন করতে পারি তাহলে আমরা বুঝবো যে এই ধরনের কোশ্চেনটা করছিলেন। হ্যাঁ, ওই কোয়েশ্চেনটা করেছি এবং আপনাকে সেই কি পয়েন্টস ধরে আনসার দিয়ে ফেললেই হয়ে যাচ্ছে, যে 1 মিনিটের বাকি সময়টা পাচ্ছেন, বাকি কয়েক সেকেন্ডস পাচ্ছেন, ওইখানে আপনি শর্ট নোটস করে ফেললেন, ঠিক আছে? কিউ কার্ডটা যখন দিবে সেটা কি ফেরত নিয়ে যাবে? না, আপনাকে পেন এন্ড পেপার ওইভাবেই দিবে, পেপার ওইভাবে দিয়ে জাস্ট হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা ওইভাবে। ও কাগজের মধ্যে কিছু লেখা থাকবে না, ব্ল্যাঙ্ক শিট, আই হ্যাভ টু রাইট ডাউন মাইসেলফ। আফটার 1 মিনিট এটা ফেরত দিয়ে নিবে। হ্যাঁ 1 মিনিট এটা ফেরত নিয়ে নেয় না, সাধারণত ফেরত নিয়ে নেয় না, ওইটা আপনার কাছেই রাখে, ওইটা আপনাকে দেখে জাস্ট ইয়ে করার জন্য। পেন এন্ড পেপার ওইটা আপনার কাছে আমাদের সিরিয়ালটা ঠিক রাখার জন্য অ্যাট লিস্ট, যে আমি কি বলতে যাচ্ছি, কোন জিনিস। এই যেমন আমার খাতা এখন আপনি নিচ্ছেন না, হ্যাঁ, রাইট নাও আই এম ইউজিং দ্য
khata. Oh, Sorry. acha. Okay, let's go with our okay, Abdul Rashid. There are two Rashids. Okay, Abdul Rashid. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Go with your thoughts. Let's see. Show me your face. For a moment. Yeah, that's good Thank now. you for giving the chance. Now I describe about my nephew, Farhana. He's my nephew. She is my nephew. Whenever I Your went sound is there, giving problem. Your sound is just like a beep, 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 Vibrate, beep, vibrating. beep, beep, beep. Okay. Not clear. Yes, it's actually not clear, Rashid Bhaiya. now okay. Now, Beat beshi. You are using the beat. That's the sound comes boldly. And but okay, it's not clear enough. Okay, let's go with Biplov Continue. Raj Bhaiya. Fast, response fast, okay? Okay. I could remember a child who was my patient. I have seen him in a hospital 2 years back. His name was Robel. He was 2 years old. I meet him in every 3 I months. meet or met him. I meet him in every 3 months after. He looks like a ও আচ্ছা, আপনি pretty, কি প্রত্যেক 3 মাসে ওনার সাথে দেখা করেন ওই বেবির সাথে? yes, তাহলে 3 I মাস পর meet পর। him হবে. Okay. I was thinking that you met him দেখা 3 months before. No, Okay. 3 মাস পর পরই দেখা হয়। আচ্ছা। Okay. I meet him in every 3 months after. He looks like a doll. He's very beautiful. Oh, sorry. কারণ ছেলে তো doll হবে না, sorry. Yeah. He's very beautiful. He's not beautiful. smiling. He is handsome, smart Handsome, enough. yes. He's handsome and always a smiling face and like to gossip with me. And he was suffering from a disease like nephrotic syndrome. Leukemia. For this problem, he come to meet with me every 3 months after, and I serve him and give some advice for how he improve his health and proper medication. How he can improve. কিভাবে improve করতে পারবে, right? করতে পারবে. So how he can improve his health condition. Okay. আচ্ছা, যখন আপনি describe করছেন, when we are going for the personalities or the looks for it, go with the adjectives, not with the similar words. Go with the synonyms of it. Instead of saying handsome and well, like talk like a chubby one or the skinny one, or it's like a fair little baby. See, there are some like a hat puts on. When I describe something more that you can make the others feel interesting about what you are saying. ঠিক আছে? Okay, not bad. Thank you. Then but আপনি একটা question কিন্তু মিস করেছেন, বলেন তো কোনটা? লাস্ট question. How you feel about that child? See, so কোনো প্রশ্ন কিন্তু মিস আউট করবেন না। মিস আউট মানে আপনি মার্কস ডিডাক্ট। ঠিক আছে, মিস আউট করা যাবে না কোনো কোয়েশ্চেন। So let's go with হচ্ছে শামীম সরকার ভাইয়া। আর 2 minutes কিন্তু আপনার হয়নি, ওরাই আপনাকে থামাই দিবে এমন ভাবে কথা। আচ্ছা, okay, let's start with শামীম সরকার ভাইয়া. Time starts now. Thank you, ma'am, to give me the chance to describe a child which I like most. He is my nephew. His name is Tapim. His age may be near to 8 or 9 years. He is my
friend nephew, but I like him most of the Friend's like nephew. my own nephew, because he's emotionally blackmail all of times when I visited. Several times he blackmailing me. Next month you should be come with your family. I miss your baby also. So that way he invited us, and always give us some interesting topics and its events. So he is too much gossiping guys, and he take over all of this lazy time. And once I have a remember last year when I visited with my family, with his family. That time we took 5 people sleep in a one bed, because he would be sleep with us. So we are 4, and he also another one. So he mostly take his time with us when we visited his family. His family also supported. And another thing is that his father and mother both are service holder. That time he missed them. Once we visited all of this together, that she enjoy most. That's why also he also invited us, and that event is added his memories. And my child and my family also uh, to favorite of him, because of his smiling facing and taking his time with our child also, and we feel that we are the member of them. Okay, almost 2 minutes. Is it? 10 seconds বাকি ছিল। Oh, thanks. 2 minutes হওয়ার জন্য। ম্যাডাম Okay, এভাবে বলতে পারবো যে সবাই তো একটা মানে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, একটা ছেলে অথবা মেয়ে নিয়ে। কারো যদি 2টা 3টে থাকে, সেক্ষেত্রে মানে এভাবে বলা যাবে কিনা, দেয়ার আর টু চাইল্ড ইন মাই No, ফ্যামিলি? এখানে আপনাকে বলেছে a child. Just one child you have to describe. Not the ম্যাম many of শামীম them. ভাইয়া বাচ্চার বয়স বলেনি, ও বয়স বলছে, সরি। বলছে nearly 8 or 9 years. She is figuring out that if you have missed out something or not. That's very good, very good. Yeah, Observation is a good way to just that way go we for it. improve ourselves, exactly. And the main thing is, whatever you are doing it, just find out the reason, that what are the causes or what are the facts included in your viewing your points. That means whenever you are just memorizing or finding some facts, definitions or rules, whatever it is, just go why I am doing it. ঠিক আছে? And what is the rule, what is the main reason for particularly making this rule works out in the sentence. So আপনি যখন explain করতে পারবেন, or the best method is when you can teach someone, that's you can say that yes, I have adapt, or I have just fully done with my rules. ঠিক আছে? Because giving explanations or making it understandable to someone means you have already understood it, and you can give other sides of, or show the other sides of whatever your explanation is going to. ঠিক আছে? Ma'am, would you please discuss the answer of the last question, please? Last question. Yes, ma'am. Explain what you feel about this child. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, about you feel, that means towards the child, what is your feelings or emotions that works. যেমন আমি যদি একটা child, যেমন শামীম ভাই বললো যে শেষের দিকে যে I feel like he's my family, or I treat him like my family, or whenever I'm around him, it likes they emotionally blackmail me, or he's going through my mind or something like that. Or I feel that yes, whatever the child is, যেমন ধরেন এখন আমি একটা জলি, যেমন আমার এখানে একটা kid আছে who is very mischievous or naughty kid. I would say that he would even can't stick to one place for 1 second. Because he will just go this way, that way. We couldn't even put him in one place, not for a single moment. He is about 5 years old, but instead of it, we can't keep him in a place. So when I go through the child, I just think, wow, why is this child? And
You can't believe that this child is so intelligent and so smart enough, because in our age we don't even go through the emotions of the peoples. We can't even collect the emotions of it, but this child can collect your emotions and go through the emotion, and he will just mesmerize yourself, and okay, this is going to happen now, so I have to react like that. ও ইমোশনসটাও বুঝে প্লাস ওইটা অনুযায়ী রিয়াক্টও করে। তার মানে বুঝেন এট সাচ এজ সে বুঝে যে আমার ধরেন একটা ইনসিডেন্ট ঘটলো, এখন হয়তোবা সেটা যার সাথে ঘটছে এখন অন্যজনকে বর্ণনা দিলে ওর জন্য ক্ষতি হবে, এটা ওই বাচ্চা কিভাবে বুঝবে? 4 বছরের বাচ্চা, 3 বছরের বাচ্চা বা 5 বছরের বাচ্চা যে আপনার ক্ষতি হবে, খুব কম মানুষ কিন্তু বুঝবে, ঠিক আছে, এত ছোট বয়সে, কিন্তু ও বুঝবে, ওইটা অনুযায়ী সে রিয়াক্টও করবে যে না এখন তো আমাকে বলা যাবে না, না এতে ওর ক্ষতি হবে, উনার ক্ষতি হবে, আমি সেটাকে অন্যভাবে নিই, ঠিক আছে, বা ওর পক্ষে নিয়ে নেই, নেগেটিভিটি খুব কম, ঠিক আছে। সো দ্যাটস লাইক ইট, যে I wonder যে how this child is going to be when he's in the future one. He can just go through the stuffs, adapt all the situations which is going around him. He just don't care about all the stuffs. He is it with his own world, and he will keep the other peoples in his world too. He will involve like that the people around him. You can't just take your eyes from him like an adorable and someone who is special one. Okay, so see, মানে এটা হচ্ছে আপনার ইমোশনস, আপনি তার সাথে আপনি কতটা ইমোশনালি অ্যাটাচড, ঠিক আছে, আপনার তার ফিলিংসটা কি টুয়ার্ডস হিম, এটা এক্সপ্রেস করবেন। আচ্ছা, সো লেটস গো উইথ দ্য পার্ট 3, ঠিক আছে, ওকে ওকে ইফ ইউ নিড টু লিভ। আচ্ছা, so let's go with the part 3, which talks about the relationships between parents and children, ঠিক আছে, বাট এই কোয়েশ্চেনস গুলো আপনাকে বলা হবে না, এটা আমি ডাইরেক্ট এখন জিজ্ঞেস করব। ওকে, সো লেটস গো উইথ বিপ্লব ভাইয়া, ক্লাডসন বিপ্লব। Yes, ma'am. দেখেছেন যে ভিডিও অন করে রাখবে তাকে আমি জিজ্ঞেস করব বেশি বেশি, বলবে মিস আমার সমস্যা, আপনি তো আমার সাথে এমন করছেন। আচ্ছা, okay, how much time do children spend with parents in your country? Do you think that is enough? Well, that's a good question, ma'am. You know, when 24 hours we call days and nights, and among the 24 hours, especially a child, baby spends only 4 to 5 hours in a school or in a tuition with a tutor teacher, but rest of the time, I mean, around 20 hours, the child's spend with parents. So I think it's quite good time. I mean, enough time to spend with parents. Are you talking about your own country, or are you talking about the overall world? I'm talking about my country, I mean Bangladesh. Yes, but you didn't mention it. Okay, my mistake. I talk about that in your country. Do you think that is enough? Yes. Okay. Acha, let's go with another one, Shushmita Jahangir. How important do you think spending time together is for the relationships between parents and children? Why? You are muted. Parents and children's relation must maybe very close relation. Ma'am, please repeat the question. Okay, I said how important do you think spending time together is for the relationships between parents and children? Why? Parents and children's relationship is a very good relation. Yeah,
if they are they are Okay, physical first and tell me what is the meaning of my question. parents and children relationship is very important. না 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 And না আমি যে কোয়েশ্চেন করেছি ওটার মানেটা কি, মানে কি জিজ্ঞেস করছিলাম আপনাকে? মানে আমি কি চিন্তা করি কেন parents and children relationship very important. No, 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 no. Asma, Jalil Apu, can you just explain what is the question about? প্যারেন্টস এবং কিডস রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করার জন্য, স্ট্রং করার জন্য, why we need to stay মানে play more time or stay more time with the kids. Why Yes, yes. more time important with the kids to build a good relationship with our See, দেখছেন yeah. কোয়েশ্চেন্স এ কিরকম প্রবলেমটা হয়েছে, যে উনি ভাবছে যে রিলেশনশিপে ইম্পর্টেন্ট কেন, প্যারেন্টস এন্ড চাইল্ড রিলেশনশিপ ইম্পর্টেন্ট কেন, বাট এখানে পার্টিকুলারলি বলে দিয়েছে যে স্পেন্ডিং টাইম টুগেদার কেন গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যারেন্ট এবং চাইল্ড রিলেশনশিপ। ঠিক আছে, বুঝেছেন সুস্মিতা জাহাঙ্গীর আপু? It's already talk about the spending time together and how it works in a parents and child relationship. Okay, so এবার আনসার করেন। Yes. ম্যাম আমি আনসার করব। হুম। If parents are not caring about her or his child, they are not properly grow up. Every weekend, if parents child spending time with her parents, then they are very আচ্ছা, আপনি এখনো কনফিউজ। You have to tell the reasons of the importance about spending time about parents and child. ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্স মানে কি এখন আপনাকে বলা লাগবে যে what spending time means together, right? যে আমি যদি জলিল, আচ্ছা let's go with জলিল আপু, let's see what she says. Spending time with our kids or the relation to build a good relationship between the parents and child is very important to spend more time with them, because if we don't spend time with them, then they will gonna find some other tools, like they will gonna watch TV or they will gonna make friendship outside or other kids. So but don't you think that if they are just making friends with others, it is also good, because in social relationship we have to keep. আচ্ছা আমি এখন কোয়েশ্চেন করেছি, ঠিক আছে, এক্সামিনার কিন্তু আপনাকে সেমটা করবে। If he or she wants to talk about or have some query, আপনাকে কোয়েশ্চেনের মাঝখানে কিন্তু কোয়েশ্চেন করবে, বাট আপনি ওই কোয়েশ্চেন তো আনসার করবেন, বাট you have to be focused also on your answer. I will try to divert the path, but you have to stay on your path. Yes. To make friend the outside, but or the socialization also very important, but we must need to know that the family is first. The first friend is their parents. For a kid, the parents will gonna be their first friend, so they can share their problems and other issues. So if I play with my kid more time and spend more time with them, they will gonna share their problem with me, or they will share their problem or their happiness and their everything with their family. And after that, they will go to the society and they will make the friend with other people, like their school friends or the playground friends or etc. So I think the more time I will give them, they will gonna be more friendly to me. So this is Okay, very important. so to it play with means them. that
the social, if we start socializing Yeah. in our family first, that will Yes. build up to the characters or build up the outside world Exactly. to adapt their Exactly. situations and go through the stuffs. You are Yes. saying that. Yes. So, okay, that's very good. Because Okay, thank you. nowadays we are facing some problems in our society. Yeah. We see that most of the kids in our society, especially the teenagers, are detached from their family. The parents are the Family working didn't give us the extra parents. They're enough working in time. different Yeah, office, sometimes. so they are Sometimes totally detached from the family, and others, others. too. Okay, so thank you. So এটাই মানে প্রথমে বলবেন যে why do you think actually spending time together কি ওইটাও বলতে পারেন যে when you talk about the spending time together means when someone is spending time with the person is in front of you, it means that it is engaging some feelings and emotions and your thoughts, opinions. So when you are going to discuss all the things which is going through your mind, it's automatically build up your relations with each other, right? So then yes, so yes, I think because parent and child relationship is important to make in a good environment, because whenever the he faces or she faces or the child faces difficulties to the outside world, it will be easier for them to adapt or overcome with the situation as they are going to discuss with us, and we are going to give the solutions of those difficulties of those problems. ঠিক আছে? So in a short way you can just go through with the definition and then can describe your examples, তাই না? অনেক সময় definitions আপনাকে কি দিয়ে দেয়, আপনার এক্সপ্লেনেশনটা দিয়ে দেয়, so something like that. Acha, so the last one, okay, let's go with okay, you can. Okay. Okay, we are almost done, I guess. So, acha, last question ta shesh kore nei. Abdul Gafur Patwari. Okay, he's not responding. Mohammad Golam Mustafa. Yes, ma'am. Okay. So today I'm going with the last question with you, that have relationships between parents and children changed in recent years? Why do you think that is? Ma'am, please tell again. Okay. Have relationships between parents and children changed in recent years? Why do you think that is? Well, thank you, ma'am, for the question. Nowadays, we are live in internet age. Our we don't spend time to our family member. Most of the time we spend internet, virtual life. For this reason, we are involving another friend, another tasks. Okay, I guess so you are done then. আচ্ছা ঠিক আছে, এটাকে আরো কিভাবে বলা যায় যে রিসেন্টলি প্যারেন্টস এই সকল ইয়েতে কেমন হয়েছে যে that one of the reason can also be that when the both of the parents are working, so when they come inside or they come to their home, they find that they are tired or they are facing some of it, they have some physical issues, or they are working, they are going to work about the stuffs related household chores and all. So that's why somewhat they are just not engaging themselves with the children. And sometimes it can be, yes, internet surfing. All people are so much engaged with the internet surfing today, purpose, technologies, yes, for their own purposes. So that's why we are just detaching from the each other.
yeah, each other and making ourselves apart, not sharing our things. We are just going for, yes, Facebooking and all social networking sites. We we are meet with our kids covered. on by the chatting. Yes, yes, Sometimes because yes, my but son not sent some the clips but and said that it check depends out. on how you are just cultivated or how your environment was situated when you were in the child program. So even if you are working outside or being engaged in some technologies or being engaged in today's world situations, but make sure that if you are staying at home, you should spend as more as you can, because যে আমরা বাইরে কিন্তু সবাই কি করি, সবাই হচ্ছে যার যার মতো কিন্তু সবার সাথেই মানিয়ে নেওয়ার জন্য কি করছি, কথা বলছি, গল্প করছি, আড্ডা দিচ্ছি, ইয়ে করছি, বাট ফ্যামিলিতে যখন আসি না আর ভালো লাগছে না, প্লিজ এখন তো বাসায় আসছে, এরকম টাইপের সিচুয়েশন হয়ে যায়। আমরা বাইরে এক ধরনের বাধ্যগত ভাবে করি, বাট সেই বাধ্যটা এসে কিন্তু এন্ড হয়ে যায় যখন আমরা ঘরে চলে আসি, বিকজ ইটস আওয়ার হোম, উই ফিল that we are not bound to do anything in our home. But it's important. Yeah, but it's important. That's why I'm saying, because in my if I say about my family, that like see I'm it's about 11 p.m. So when we talk about my brothers are all, we all are engaged in working at working place and all, and we just come up or just get our free time at 12 or something, 12 p.m. like doing all It's the too stuff. late. No? Yes, because we are all Yeah, we know that. but still my mom wakes just doesn't sleep until we are just done with our gossiping. Gossiping means we it takes about 1 hour or 2 hours. We talk about the whole day stuff, what we have done. And when our gossip ends, then mama goes to sleep. Okay, ঠিক আছে, now you can we are just eating and gossiping with my mom and saying that this happened, all of us are doing like this, and we share everything, every single particular problem or happiness or any kinds of emotions with my parents, and they are just happy. Okay, even if we don't have friends, because of sticking so much in the work, we don't get enough time to just gossip with our other things like friends, giving some like আড্ডাও দিতে পারি না, এরকম টাইপের হয়ে যায়। সো আমাদের ঘরে সেই ল্যাকিংসটা পূরণ হয়ে যায়, এরকম ভাবে হয় আর কি। তো এর জন্যই বলছি যে ইটস ইম্পর্টেন্ট, যেমন মানে আমাদের এল্ডার্সরা কিন্তু আমাদেরকে অনেক ভাবে হেল্প করতে পারবে, কারণ তারা এক্সপিরিয়েন্স। যেমন আমি যদি বলতে চাই, like if you are